Hello students, welcome to my lecture series on modern physics. In the last class, we have started alpha decay, quantum mechanical explanation of alpha decay. So let's see, we'll see today that mathematical part. Okay. So quantum theory of alpha decay. Quantum theory of alpha decay. This is proposed by the scientist Gamma's theory. So I already explained in the last class to you. If alpha particle wants to come out from the nucleus, this is the nucleus, this is the alpha particle, that is helium nucleus. It's come out from the nucleus. It requires an energy the order of 27 MeV, say for example 30 MeV. E order lo daniki energy kavali. But we know that ki alpha particle passes only the order of 5 MeV. దానికి ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ 4 MeV 5 MeV మాత్రమే ఉంటుంది. But how it is possible అంటే in the last class we have explained the things. So it will keep on colliding with the potential barrier. In every collision there is a finite probability, because when we are talking about the quantum theory we say alpha particle associated matter wave is present. అంతేనా? So waves గురించి డీల్ చేస్తాం, ఇక్కడ matter wave గురించి డీల్ చేస్తాం. So for wave there is a finite probability to can come out. Okay, fine. So అది చూద్దాం. So based on the some assumptions. So what is the assumptions of this Gamma's theory? The first assumption as follows. The assumptions of this theory, the first assumption as follows. The first assumption will be the alpha particle is preformed inside the parent nucleus. The alpha particle is preformed inside the nucleus. ఇది న్యూక్లియస్ లోపల ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది, అంతేనా? సో హీలియం ఫామ్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి మనకు? 2 ప్రోటాన్స్ 2 న్యూట్రాన్స్ ఫామ్ అయితే హీలియం న్యూక్లియస్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హీలియం 2,4 మీన్స్ దేర్ ఆర్ 2 ప్రోటాన్స్ అండ్ 2 న్యూట్రాన్స్. 2 ప్రోటాన్స్ 2 న్యూట్రాన్స్ ఉంటే చాలు మనకు ఆటోమేటిక్గా హీలియం న్యూక్లియస్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఫైన్. ఒక అజంప్షన్. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ అజంప్షన్ విల్ బి? So once it is formed, then what it will do inside అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇన్సైడ్? ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్. అంటే ఆబ్వియస్గా వన్స్ ఫామ్ అయిందంటే మోషన్లో ఉండి ఇట్ కీప్ ఆన్ హిట్టింగ్ ద కొలైడింగ్ విత్ ద బ్యారియర్ టు కమ్ అవుట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ అజంప్షన్. ద సెకండ్ అజంప్షన్ విల్ బి ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ మోషన్. The alpha particle is in constant motion and bounces back and forth from the barrier walls, potential barrier. In each collision, so third point you can take. In each collision, with the walls of the potential wall of the potential barrier, there is a finite probability
there is a finite probability to come out. There is a finite probability of leakage through the barrier. అంటే బయటికి రావడానికి there is a finite probability అని అంటారు. There is a finite probability of leakage through the barrier. Okay, barrier నుంచి బయటికి రావడానికి there is a finite probability అన్నవి. These are the assumptions of this quantum theory. సో ఫస్ట్ అజంప్షన్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంటే ఇది లోపల ఇట్ ఇస్ కీప్ ఆన్ మూవింగ్, రెస్ట్ లో ఉండదు, కీప్ ఆన్ మూవింగ్ అండ్ హిట్టింగ్ విత్ ద మేకింగ్ కొలిజన్స్ విత్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. న్యూక్లియస్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది దాంతో హిట్ అవ్వడం. మరి ఇన్ ఈచ్ కొలిజన్ ఏముంటుంది అక్కడ, దెర్ ఇస్ అ ఫైనైట్ ప్రాబబిలిటీ టు కమ్ అవుట్. సో ఇట్ ఇస్ అ ప్రాబబిలిటీ ఫినామినా. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఫినామినా. దట్స్ వై హియర్ క్లాసికల్ ఫిజిక్స్ ఈస్ అనేబుల్ టు explain this. Okay, so let us take I'll define P is one quantity here. Let's say P is the quantity. I call this P as the probability of transmission. Probability of transmission of alpha particle in each collision. Probability of transmission in each collision. Then another quantity I define nu. This is what is this nu is defined as. Nu is the frequency with which alpha particle collides with the walls in order to escape from the nucleus. So the probability P ante probability ante frequency with which the alpha particle collides. Frequency with which the alpha particle collides with the walls of barrier, with the walls of nucleus, with the walls. Okay, frequency with the alpha particles collides with the walls of the barrier. So endukante bayatiki ravali kada, in order to escape it will keep on hitting. So any collision చేస్తుంది per second, 10 100 1000 10,000 number of collisions per unit time is known as the frequency. So in every collision there is a probability, that is the probability of transmission. Okay, fine. Transmission coefficient అని కూడా అంటారు. Okay, fine. Now we will calculate the disintegration constant. Now disintegration constant is given by, so disintegration constant మనం ఏమంటామంటే disintegration constant ని disintegration constant అన్న probability to decay, the decay probability per unit time. The decay probability per unit time. The decay probability per unit time is given by decay probability per unit time. Already మన disintegration constant కి lambda symbol ఇచ్చినాం. ఏంటిది, the probability per unit time. So the probability per unit time అంటే probability P అని ఇచ్చాను. This is the probability per unit time కావాలంటే how many collisions it is making with walls per unit time. So lambda is equal to P nu will become the decay probability or disintegration constant. Suppose మనకు న్యూక్లియస్ తీసుకుందాం.
I'm taking a nucleus. This is the nucleus. So ఇప్పుడు alpha particle nucleus లోపల ఉంది. It is keep on moving back and forth. ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది అనుకున్నాం. It is going forward and coming backward. ఇలా collision చేస్తూ ఉంది. Let's say it is moving with a velocity of some v. ఏదో ఒక velocity తో వెళ్తుంది అనుకున్నాం. Let's say it is going with a velocity of some v naught. So I was taking here v naught is equal to velocity of the alpha particle. Velocity of alpha particle. Let's say the radius of the nucleus will be I am taking as radius will be some r naught. ఇంతకు ముందు కూడా r naught తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా r naught తీసుకున్నాం. Then new number of collisions per unit time will be written as number of collisions per unit time. సో ఒక collision per unit అంటే సపోజ్ ఇక్కడ collision జరిగింది, మళ్ళీ collision జరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఇలా బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా రావాలి. అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి? 2r0 డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. ఎంత టైంలో చేయాలి అన్నదే 1/t. సో 1/t కదా టైం ఫ్రీక్వెన్సీ, 1 collision upon time. సో టైం నేమ్ రాయొచ్చు మనము, చెప్పండి. టైం విల్ బి డిస్టెన్స్ అపాన్ స్పీడ్ 2r0 upon v0. సో దీని నుంచి నాకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ కొలిజన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ పర్ యూనిట్ టైం ఏమైంది? v0 డివైడెడ్ బై 2r0 వచ్చేసిందా? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం? ఈ న్యూని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా? We'll substitute this new will be here. Substitute చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. Let us substitute this new will be here. Then disintegration constant will be. So substitute after substitution. After substitution, so lambda will become v0 into probability divided by 2r0. Okay, so v0 will be the velocity of the alpha particle which is formed inside. Okay, fine, well and good. Then what is required here? r0 anyway, it is fine, well and good. We require the p. So what is the p will be here? Probability of transmission. So transmission coefficient upon incident coefficient అంటే ట్రాన్స్మిషన్ యాంప్లిట్యూడ్ డివైడెడ్ బై ఇన్సిడెంట్ వేవ్ యాంప్లిట్యూడ్. యాక్చువల్గా వేవ్ టెర్మినాలజీలోకి వెళ్తే, కానీ అవన్నీ మనకి ఇప్పుడేం అవసరం లేదు. ప్లస్ డైరెక్ట్లీ విల్ సే ద ట్రాన్స్మిషన్ ప్రాబబిలిటీ. సో ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ట్రాన్స్మిషన్ ప్రాబబిలిటీ దట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. సో అకార్డింగ్ టు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ దట్ ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ బారో దట్ క్వాంటిటీ నౌ. అకార్డింగ్ టు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, సో దాని జనరల్గా మనం ఏమంటే టనల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. టనల్ ఎఫెక్ట్. The probability P is given by the probability of transmission. The probability of transmission is given by the probability of transmission is given by, so logarithm of probability will be is equal to minus 2 upon h cross integration from r0 to r1 square root of 2 into mass term into potential energy as a function of r minus total energy integration we are carrying with respect to radial distance r. So what are these quantities will be here? This is a very important formula that we need to mug up. అంతే, ఇంకా ఆప్షన్ లేదు. అంటే ఇప్పుడు మన క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ రాదు కాబట్టి మనం దీన్ని ఏం చేయలేము. యూ నీడ్ టు మగ్ అప్ దిస్. గుర్తుపెట్టుకోవడమే మనం.
So this distances I already explained. Ee distances enti annadi nenu already meeku explain chesina. Okay. So H cross ante enti ikkada? What is H cross? The quantity will be H cross will be is equal to H by 2 pi ante. Planck constant, reduced Planck constant, H by 2 pi. Okay. So దీని ఆల్రెడీ మీకు పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్లో నేను R0 అంటే ఏంటి, R1 అంటే ఏంటి, R1 ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా డిస్టెన్స్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. If it is required, then I'll draw once again the diagram. Okay, fine. I'll draw the diagram. You observe the diagram. So we have taken the V versus R graph. This is the R, and this is the potential energy graph. That is potential graph. Potential energy graph. That graph will be 0 here. R equal to 0. Up to some distance it will have the constant value. That constant is the attractive nuclear potential, that is minus V0. Then at R0, when it scratches that point, it will change. It will change. Then Coulomb potential will start. So that is the region of Coulomb potential will start. So then up to certain distance it will have this type of curve. Then it will become this type of curve. When it is infinity, it goes to 0. So there is one point we call as the turning point. This is the height of the total energy. This height indicates the total energy. So this is the point at some distance r equal to r1, where the kinetic energy of the alpha particle will become 0. That is, total energy will converting in the form of electrostatic potential energy. This is the R0, that is the nuclear radius. So up to R1 only Coulomb potential is effective. From 0 to R0 only nuclear potential is important. But in between R0 and R1 there is a complex potential will be existed here. So okay. So it is entering to, అంటే ఇప్పుడు R0 నుంచి R1కి రావాలి. సో ఆల్ఫా పార్టికల్ కనుక R0 నుంచి R1కి వచ్చేసింది అనుకోండి, ఇక్కడ అట్రాక్టివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ వన్స్ క్రాస్ అయింది అనుకోండి, రిపల్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వన్స్ R1 అనే ఒక టార్గెట్ని క్రాస్ చేసింది అనుకోండి, దెన్ నథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఆటోమేటిక్లీ పార్టికల్ విల్ గో లైక్ దట్. ఓకే, సో వీ నీడ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ప్రాబబిలిటీ ఫ్రమ్ R0 టు R1. సో R0 అంటే R1కి ఎస్కేప్ అవ్వడం అన్నది మనకు ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఫైన్. సో దట్ ఫార్ములా ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ అబౌవ్. సో మనం ఇప్పుడు అక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి, అండ్ టోటల్ ఎనర్జీ అన్నది మనకు తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ, దట్ ఇస్ ద హైట్. దిస్ ఇస్ ద హైట్. సో డెఫినెట్లీ మ్యాక్సిమం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కంటే కూడా తక్కువ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ E. సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం పొటెన్షియల్. Maximum potential. This is the V max. This is the maximum potential. Okay, fine. Now proceed that transmission probability, logarithm of that transmission probability ni mana further ga munduku veldam. Okay, fine. We go further with the transmission probability. So fine. సో మనకు అక్కడ ప్రతి టర్మ్ మీకు ఆల్రెడీ వెల్ నోన్. వాట్ ఈస్ m అంటే మాస్ ఆఫ్ దట్ ఆల్ఫా పార్టికల్, దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ యూజువల్. సో నౌ హియర్ ఇన్ దట్ ఫార్ములా we need to write what is here. V of r is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Q1 will be the charge of the nucleus and 2e will be the charge of the alpha particle divided by r. This is the expression for potential energy, that is interaction energy between, so 2z e square divided by 4 pi epsilon naught, or if you want even 2 cancel also, that is okay. 2e is the charge of alpha particle and ze will be the charge of nucleus and r is the distance from the center of the nucleus. So therefore that becomes logarithm of the probability of transmission will become minus 2 upon h cross integration from r0 to r1, so that is square root of
2m into V of r 2z e square by 4 pi epsilon naught r minus energy E. And of course we need to carry out integration with respect to r. So when it comes to the r1, that is the location where the total potential energy will become only potential energy, total kinetic energy will become the potential energy. So that means at r is equal to r1, at r is equal to r1, so at r is equal to r1, total energy E will become 2z e square by 4 pi epsilon naught r1. ఏం లేదు, మనం ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తే ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఇనిషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అట్ r ఈక్వల్ టు r1 దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మాత్రమే ఉంటుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ జీరో అయిపోతుంది దానికి. సో దట్స్ వై ఇనిషియల్ గా దూరం నుంచి వస్తున్నాం, వీఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఫార్ అవే, దట్స్ వై ఇనిషియల్ potential energy will be zero. Initially it has a only kinetic energy. So initial kinetic energy that is totally converting into electrostatic potential energy, that is the initial kinetic energy ni kuda meer cheppachu. Okay, so wherever 2z e square by 4 pi epsilon naught is there, in that place I can substitute E r1. So from here I have 2z e square by 4 pi epsilon naught. I can write E into r1. Okay, I'll substitute in that integration. Then it is easy for me to, that's it, nothing else here. Okay, fine. So after substitution, what I'll get? So I'll get finally after substitution here, after substitution it will become, I'm sorry, so now here log of P will be is equal to minus 2 by h cross r naught to r1 square root of 2m into దాని ప్లేస్ లో E into r1 పెట్టేద్దాం, డివైడెడ్ బై r మైనస్ E into dr. ఓకే, దీని నుంచి మనం 2me ని బయటికి తీసేద్దాం. సో లాగర్థమ్ ఆఫ్ E into P will be is equal to minus 2 by h cross into 2me whole power 1 by 2 into r naught to r1. So we left will be r1 by r minus 1 whole power half into dr. Okay, now our aim is we need to solve this integral. Our aim is we need to solve this integral. So this is the integral we need to solve. This is the mathematical part. So we need to solve this integration. So we'll take separately and we'll solve this integration. So integration మనం solve చేస్తే the problem is completed, then we'll get the logarithm of b. Okay, let's see how we can do this. Okay, fine. Now we need to solve this integration. Let us see how to solve this integration. So we'll take this integration separately. That integration as follows. Integration I is equal to, lower limit is r0 and upper limit will be r1 by r minus 1 whole power 1 by 2 dr. So I'll do the trigonometric substitution here. Let us substitute in place of r, I am taking r1 into cos square theta. So with this dr will become minus 2r1 cos theta sin theta d theta. That is the dr.
Okay, now we'll see the limits. So for r is equal to r naught, what we will have? So for r is equal to r naught, lower limit. So that is r naught is equal to r1 into cos square theta. Okay, so from here let us also take here itself. This is one and another one. When r is equal to r naught, let's say it will become r1 into some angle cos square theta naught. We are defining with this. In place of r naught, I can put r1 into cos square theta naught, that is equal to r1 into cos square theta. R1 cancel, theta will become theta naught. This is the lower limit is over. Now let's come to the upper limit. Upper limit when r is equal to r1, that is r1 is equal to r1 into cos square theta. That will become 1. That is cos square theta will be is equal to 1. This happens only for theta is equal to 0 degrees. So this is the upper limit. Now if I substitute lower limit and upper limit will be here. I is equal to, so when r is equal to r naught, it is theta is equal to theta naught. When r1 theta is equal to 0, r1 by r. So r1 divided by, in place of r I am taking r1 cos square theta minus 1 into half into dr. R1 cancel. So if I simplify this, this integration will become, so theta naught to 0, 1 minus cos square theta, that is sin square theta. Sin square theta ante malla cos square theta. Then overall it will become, so even in the place of dr also I will substitute. So even in the place of dr also we need to substitute. So what I have, 1 minus cos square theta, that is sin square theta, that is sin theta upon cos theta after square root cancellation. In place of dr, minus 2r1 cos theta sin theta d theta. So then next what I have, the place next what I have, so that becomes I is equal to, that minus will come outside, 2 will come outside, that is minus 2r1 cos theta will become cancel, then theta naught to 0, this will be sin square theta into d theta. Okay, so sin square theta అని మళ్ళీ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, sin square theta will be is equal to 1 minus cos 2 theta by 2 to do the integration. అంతే కదా, 1 మైనస్, ఇప్పుడు మనకి ఇంటిగ్రేషన్ తెలుస్తుంది, ఆ 2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. సో దెన్ ఐ హ్యావ్ మైనస్ r1 అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్, దెన్ ఇట్ విల్ బి 1 మైనస్ cos 2 theta ఇంటూ d theta. 1 చేస్తే theta minus cos 2 theta అని చేస్తే sin 2 theta by 2. So with this will become I is equal to minus r1, 1 చేస్తే theta minus cos 2 theta అని చేస్తే minus sin 2 theta divided by 2. Lower limit is theta naught and upper limit will be 0. Okay, now even further we can simplify. If I simplify further, this I will become, upper limit I will substitute 0 0 and everything will become 0. Then lower limit I will substitute, minus will come, minus will be plus, theta naught minus sin 2 theta naught by 2. Okay, fine. So with this I got the integration. Okay, so now let's see what is theta naught we have taken. We have taken here r naught will be is equal to r1 into cos square theta naught. Okay, fine. So then ఇంకొద్దిగా సింప్లిఫై చేద్దాం. I is equal to ఏమొస్తుంది, r1 into theta naught minus 2 sin theta naught cos theta naught. So sin theta naught into cos theta naught.
సో దాంట్లో నుంచి నాకు ఏమొస్తుంది, cos theta naught will be is equal to square root of r naught by r1 and sin theta naught will be is equal to 1 minus cos square theta. అంతేనా, square root of 1 minus cos square theta, 1 minus r naught by r1. సో అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, I will become r1 into, so theta naught obviously cos inverse of square root of r naught by r1 minus sin theta naught 1 minus r naught by r1, r naught by r1. Okay, so this is the we got. So we can do some approximations here. So integration exactly up till now there is no approximations, nothing will be done here. So everything is perfect, clear. Now I'll take the approximations. So generally the potential barrier is relatively wide, అంటే r0 కి r1 కి మధ్య గ్యాప్ చాలా ఉంటుంది, అంతేనా. సో with that approximation what can I take? So what can I take will be, so r0 by r1 anadi, so potential barrier is relatively wide, so potential barrier is wide, barrier is wide. So what this implies, అంటే wide అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో దాని మీనింగ్ అనేది మనకి రావాలి. wide అంటే, so we can make r0 by r1 will be is equal to less than 1. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే whenever we have the term 1 minus r0 by r1 we can make approximately 1. అంతేనా. So with this I can say sin inverse of r0 by r1 is approximately equal to r0 by r1 whole power 1 by 2, that is square root అని దాని మీనింగ్. బట్ కానీ మనకు sin inverse లేదు, cos inverse. using sin inverse theta plus cos inverse theta is equal to pi by 2 concept, I can take cos inverse of theta is equal to pi by 2 minus sin inverse of theta. So with that theta is approximately equal to pi by 2 minus this theta. Okay, cos inverse of theta. So cos inverse of theta approximately equal to theta. Endukani we are taking that will be small kabatti. So with that, so I can take with these two things cos inverse of square root of r0 by r1 is approximately equal to pi by 2 minus r0 by r1 whole power half. So r0 by whole power half. Okay, so now let's see. Whole power half. Now let's see what is this implies. This integration లో cos inverse place లో అది పెడదాం, 1 minus r0 r1 place లో approximately 1 పెడదాం, then r0 by r1 అట్లే ఉంచేద్దాం. Then with this approximation what is this integration will become. Therefore this integration I is equal to first term r1 integration cos inverse term pi by 2 minus square root of r0 by r1. Okay, r0 by r1, then minus that square root of r approximately 1 we have taken, then that will be is equal to square root of r0 by r1. Okay, so with this approximation then what I have, so that integration I will become r1 into pi by 2 minus 2 times square root of r0 by r1. Therefore finally we can write, finally we can write
లాగర్థమ్ ఆఫ్ p will be is equal to మనకు అది పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా. సో -2/h క్రాస్ మళ్ళీ అప్పుడు బయటకి ఏం తీసాం మనం 2me హోల్ పవర్ 1/2 బయటికి తీసేసినాం. దాన్ని ఇప్పుడు i వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది నాకు r1 ఇంటూ సో π/2 మైనస్ 2 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ r0/r1 ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది. ఇంకా కావాలంటే మనం కొద్దిగా సింప్లిఫై చేసేద్దాం. సో వాట్ ఇస్ దట్ సింప్లిఫికేషన్? r1 ప్లేస్లో ఏం పెట్టచ్చు? సో ఈ ఇంటూ r1 ప్లేస్లో ఉంది కదా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని r1 ప్లేస్లో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. సో అప్పుడు నాకు ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ జరుగుతుంది. లెట్ us సబ్స్టిట్యూట్ r1 ప్లేస్లో ఏం పెట్టచ్చు. ఓకే సారీ. సో వాట్ I can write in place of r1? So we can write r1 will be is equal to 2ze square divided by 4 pi epsilon naught into e. ఓకేనా? ఇది రాస్తామా మళ్ళీ 2ze square by 4 pi epsilon naught e రాద్దామా? ఇది రాసిన తర్వాత ఏమొస్తుందో చూడండి. then what I will get that. Sorry. So we'll write that. So if we write that quantity, then what it will become? So I'll substitute there. So I'll substitute. So once I substitute there, then I'll get log of p will be is equal to అది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం? r0/r1 ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. r0/r1 ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నేను సింప్లిఫై కూడా చేసేస్తాను ఒకేసారి. సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత వాట్ ఐ విల్ గెట్ అన్నది చూద్దాం. సో దట్ ఈస్ 4e ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ డివైడెడ్ బై h క్రాస్ ఇంటూ m డివైడెడ్ బై pi epsilon naught whole power 1/2 z r0 whole power 1/2 సింప్లిఫై చేస్తున్నాను అంతే, ఇంకేం లేదు, పై నుంచి కిందికి రావడమే. మైనస్ e స్క్వేర్ బై h క్రాస్ ఎప్సిలాన్ నాట్ m/2 whole power 1/2 into z into square root of e power minus 1/2. ఓకేనా? సో మీరు ఇప్పుడు దీన్ని p అంటే ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ తెలిసింది కదా. మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఫైనల్గా? log of p will be is equal to ఏం రాయొచ్చు మనం? ప్రాబబిలిటీ కదా. సో we now use that decay constant కదా మనం కనుక్కోవాల్సింది. సో as for the decay constant, so decay constant మనకు కావాలి. that is lambda is equal to v0 by 2p, that is v0 by 2 r0, sorry, vr0 into logarithm of p. సో లాగ్ తీసేసుకుందాం. v0 by velocity 2r0 diameter p probability పైన లాగ్ ఉంది కాబట్టి మనం లాగ్ తీసేసుకున్నాం. టేకింగ్ లాగ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ బేస్ e, రెండు సైడ్లు. ఓకే, వాట్ ఐ విల్ గెట్ హియర్? సో అప్పుడు log e lambda will be is equal to log of v0 by 2r0 plus log of p. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ log of p తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. now you substitute log of p. so then even if you can have the values, so we can substitute the values also. what is e here? kinetic energy in obviously mev జనరల్ గా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది. r0 న్యూక్లియర్ రేడియస్, దట్ ఈస్ జనరల్లీ 1 ఫెర్మి అని తీసుకుంటాం, 10⁻⁻15 మీటర్స్. దెన్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్, అట్లా ఇంక ఇవన్నీ తీసేసుకుంటాం మనం. ఓకే,
సో ఇలా మనం అన్ని తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ కూడా చేయొచ్చు. ఇంకా ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే you will get the directly Geiger-Nuttel's law. So what is that Geiger-Nuttel's law? So log of lambda will be is equal to a plus b into log of r. R అనేది ఏంటి రేంజ్. రేంజ్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మరి వెలాసిటీ డిపెండెంట్ టర్మ్ ఎక్కడుంది సార్? ఇక్కడ డెఫినెట్లీ ఉంది. ఎక్కడ ఉంది వెలాసిటీ డిపెండ్ టర్మ్? కైనెటిక్ ఎనర్జీలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంది వెలాసిటీ డిపెండెంట్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఏం రాస్తాం మనం? హాఫ్ mv², half mv0². Here is the velocity dependent term is there, so nothing to worry. Okay, so velocity dependent term, range is directly proportional to velocity dependent term anedi vastundi. So after all doing this much big data, so we are getting as a Geiger-Nuttel's law. అంటే ఫైనల్ గా మనకి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ Geiger-Nuttel's law వస్తుంది. సో Geiger-Nuttel's law వచ్చిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్పెరిమెంటల్ లా కదా అది. Geiger-Nuttel's law వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసింది అన్నట్టు. సో అబ్జర్వ్ చేసి రాశారు Geiger-Nuttel's law. సో వన్స్ ఐ గాట్ ద Geiger-Nuttel's law in the sense, so we can able to explain the theory of alpha decay with the help of quantum theory అన్నది మనకు అర్థమైంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని ఏంటంటే మనకు తెలియదు నిజంగా అది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అన్నది మనం నేర్చుకుని టన్నలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కాన్సెప్ట్ అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుని మీరు హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్తే వెన్ యూ డూ MSc in physics, there you will learn the tunneling effect, all these things. That's why అక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా రాసేసాం log of probability is equal to -2 upon h cross into integration from r0 to r1 square root of 2m into v minus a అని. అది ఎలా వచ్చింది ఏందనేది మనకు అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, అది ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో వెన్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ log p there, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద క్వాంటిటీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ దిస్ లాస్ట్ టర్మ్, ఏదైతే ఉందో ఈ టర్మ్. సో ఓకేనా, ఈ టర్మ్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాదు. ఇక్కడ వెలాసిటీ డిపెండెంట్ టర్మ్ ఉంది. వెలాసిటీ డిపెండెంట్ టర్మ్ ఉంది అంటే రేంజ్ టర్మ్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే ఫైన్. సో ఫైనల్గా మనకి ఏం రావాలి? లాగి ఇదంతా కాన్స్టెంట్ టర్మ్ వస్తుంది. సో విల్ గెట్ దట్ లాగి లాంబ్డా విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దిస్ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్. సో లాగి some entire thing, some constant terms, that is plus ఇక్కడ log of ఈ range term అనేది వస్తుంది. So that's why we can conclude that ki quantum theory of alpha decay able to explain the Geiger-Nuttel's law. experimental గా అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి Geiger-Nuttel's law అనేది ప్రూవ్ చేసింది కాబట్టి then we can easily conclude that quantum theory can answer for the alpha decay. Even it can explain the beta decay also, that we'll do in the next class. Why beta decay will be continuous as well as discrete అనేది ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనము చూద్దాం. that we will for next class. Okay fine, thank you.